Morning. Good morning. Can you hear me? Yeah, Okay. Can you see me? yeah. Great. How are you? Um, I'm okay. Mm. Uh, I'm I'm going to work today, and Hey, yesterday, yeah, yeah. why? What has changed? Why did you decide to go to work? I have a hard schedule for my work, Oh, so mhm. I have day off only on Tuesday, and next my day off on Saturday. Okay. Why did it happen? Because like you're going on holidays and the administration decided to push you to work. Yeah, yeah. Yeah, that is the reason. I see. Well, it is predictable. Before going somewhere, our directors really want us to do everything we can at work to do all the best. So, Yeah. in fact, I see. Thanks for the information. In the end of this meeting, we will interact about one lesson on Mhm. Tuesday, yes, the direct time. And it's good. In fact, it's good that we have already conducted two lessons. Yes, one on Thursday and one today. And fortunately, we have one meeting before you are going to be free. Tell me, please, is it going to be a hard working day today or not really? Maybe it's not really day. It will not be really work hard work today. Uh-huh. Um, Okay, okay. It's rather nice that it won't be so hard because it's Sunday time. On Sunday, all people usually mhm, rest. mhm, mhm. Yeah, I agree. or go to the churches. For example, when I would go for a walk with a dog, I always see lots of people near the Pravoslavne church. Lots of people, lots of grandparents there, men and women too. So this is going to be a real church time on Sunday, as I see. Okay, today and the next lesson, we are going to end up Oprah Winfrey biography. And right now, I want to start with reading a biography about her, then make a short pause for the part of her show. And Mhm. afterwards, come back to her biography again. Let me demonstrate you my screen and let us start that work. Last lesson, we were facing with her only in the first paragraph. It was like an introduction where it was said that she is famous Mhm. for a show which is called the Oprah Winfrey Show on TV. In this show, she usually emphasizes the life of ordinary people who face with problems in relation of their bosses uh, Mhm. and also low peak salaries. So today we continue speaking about her and knowing her biography more. Page 42. Let's start Mhm. with the second paragraph. So, So everyone was looking forward to some fun when Oprah introduced her next guest. He was a writer on business called Harvey Mackay. You could see immediately that Mackay would be on the side of the bosses. He would try to explain why they often behave badly towards ordinary workers. He would try to explain why the bosses earned such a lot of money while ordinary people earned so little. And then Oprah would have her change to ask him a few difficult questions. She would tell him how ordinary people felt about big business. I would like to pay your attention on the word guest. You know this Yes. word so well. Just try to pronounce it correctly.
guest, not quest or something like this. Guest, guest, Yes. yes, guest. Okay, thank you. So it's nice to hear this interview really, because this is a question which is popular even nowadays. We know that bosses earn more, a lot Mhm. more. Ordinary people earn less money, a lot less. And how ordinary people felt about big businesses. Do they want to Mhm. have the same big business or they have no time to think of it? We'll find out. Okay, 44. But Harvey Mackay surprised everyone. He didn't just talk and give answer. He started asking Oprah questions about her life. It seems to me, he said to her after a few minutes, that you're a tough but fair boss. Oprah looked pleased and called to the people who helped her at the back on the stage. I'm very fair, aren't I, girl? For many of Oprah's viewers, this was an interesting moment. They had watched her shows every day for many years, and they uh, thought, Thought. thought, uh, thought they knew most things about her. They had heard about her problems, and as a child whose parents had separated. They had listened to her tell them about her relationships. They even knew what she ate and that she had often tried to lose weight. But Oprah was also a boss, and that idea was new and interesting to many of them. When they thought about it, it was clear that Oprah was much more than just a friendly woman on a popular talk show. Oprah didn't just operate on the Oprah Winfrey shows. She owned the Oprah Winfrey shows. That means that she earned a lot of money from the advertisement in the breaks in the program. She also owned the studios where they made her show. It was one of the best TV production centers in the US, and it had cost around $20 million. In fact, her company, Harpo Production, gave Oprah control over her life and over the lives of many other people. In the in entertainment business, Oprah's love of control was famous. Although she was very busy, she signed every sketch for the company, so she always knew exactly how, however, cent was spent. Мгм. Окей. Вы знаете это слово, и вы его правильно прочитали, но я Okay? к нему возвращаюсь для того, чтобы Uh-huh. снова акцентировать внимание на то, что оно нас преследует. Tough, but fair boss. Что тут означает слово tough? Tough, but fair boss. М, Она была жесткая, Тяжелый, но справедливый босс. да, строгая, но Ага. справедливая. Совершенно правильно. И вот это слово, которое вы снова сможете прочитать, произнесите его вслух. Тече, Чек. чек, Чек. 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 Оно так и переводится. Чек. Здесь про деньги. Check Ага. for the company. So she always knew exactly how every cent was spent. Check. Как читается, так и произносится в нашем случае. Мгм. Okay. I want to make a small pause and then come back. Мгм.
не смогу перелистывать, да? Тогда мне нужно перейти на YouTube. Натуральная музыка, наверное. Привіт! Як створювати такі реалістичні інтер'єри в 3D для себе чи інших та зробити це хобі, підробітком чи основним видом діяльності? Тисніть на кнопку під відео та реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас. За 2 години ми розберемо програми та плагіни, що слід використовувати, та як ними користуватись. Перетворимо план приміщення в 3D-кімнату, зробимо підлогу та стіни, розповімо. The 218. Yes. That's going to ring a bell with you, that number. Yes. Why? Because that was the weight of Mike Tyson when we went to World Heavyweight Championship fight. And they announced that Mike Tyson was 218 pounds and I was 218 pounds. And I remember feeling like, whoa, I weigh as much as the heavyweight champion of the world. And now I know, it's so interesting that you would bring up that number, because now I know from working with Dr. Anya Yastaroff, I know that my body, Jane, was always seeking 211 to 218. So usually by the time I would hit 211, when I first went on the diet for the wagon of fat and pulled out the wagon of fat, when I did my first marathon, once I get to 211, I go, oh, I got to do something. So I'd go on a fast, or I'd go to a retreat, or I'd start some really severe program to try to take the weight back down. But now I understand that the biology of me, which is different than the biology of you and everybody else, all of us has our own, was always seeking that set point, or enough point, as Dr. Anya likes to call it, that enough point of 211. That no matter what I did, no matter how hard I worked, no matter how many marathons, no matter how many races, no matter what, it was always trying to get my body back to 211. So 218. 211, 218. 218 was June of 1988. Yeah. And you must have been astoundingly affected by that experience. Yes. Because you begin the 4-month fast. Yes. The OptiFast diet. So 4 months later, we see you. Yeah, pulling out that wagon of fat, that infamous wagon of fat. 145 pounds. Yes. Yes. And then this is what we talk about this in 1996, about how you couldn't zip up the Calvins. Yes. And did those genes. Yes. What was it about those genes that had power? Well, I think that I had bought those genes when I was in Baltimore. And first of all, to own a pair of Calvin Klein's jeans. And I was at a weight where I felt at the time my most powerful, my most confident, my most, lovely. And so those jeans held that power, because this is how I feel the best in my body, wearing those jeans. And so that's where those jeans got that power. But you couldn't zip them up. But I couldn't zip them up. So you had to starve myself an extra 2 days to be able to zip up the jeans. Yes. So we know that. Yeah. We also understand why. After the show, you told me I ate a normal meal and gained 3 pounds. Yes. But you didn't eat a 3-pound meal. No. So now you know something about the biology, something about the science. That the moment you and everyone had told me this, Jane, before, but I thought that was just people being jealous, or people being, annoying. Oh, you're going to put the weight back on. You're going to put the weight back on. I felt confident in myself that, my gosh, what on earth more do you need to do to prove that you have the discipline than not eat a morsel of food for 4 months? And so I thought, with that kind of discipline, I will for sure be able to keep the weight off. And I was in disbelief when I had the first meal and gained 3 pounds. And within, 2 weeks, it gained back 8 pounds, and then 10 pounds, and 12 pounds.
And so now I know that it's just biology. It had nothing to do with how much willpower or my willingness to continue to work out and starve myself, that the body was just trying to do what the body does. And if it were a famine, I'm going to outlast a lot of other people, okay? Probably going to outlast you, Jane, in a famine. Well, there's no doubt about that, because you've got power, and in your power, you have willpower. I mean, that, and excuse me, ladies and gentlemen, you think anybody doesn't have willpower can go on a liquid diet? Yes. Я уже за их коммуникацию общую успела выучить слово «сила воли». Обратили внимание? Willpower. Такое. Willpower. Они настолько часто его повторили, и оно, в принципе, простое, что я уже знаю, как по-английски сказать «сила воли». Вы сейчас на чем concentrating? На том, что они говорят, на том, что здесь написано в субтитрах, на акцент? Пытаюсь на том, что они говорят, но некоторые слова бывают такие очень непонятные, очень смазанные. Окей. Как вам акцент Опры? Ну, он интересный, но это не прям так, что непонятно, вообще непонятно. Он достаточно понятный. Да, разборчиво. Мне тоже В нравится. отличие от других black men, скажем так, у них вообще ж там вот это вот все смешивается, они плюются больше, чем обычно, не знаю, как это правильно объяснить. Но их вообще абсолютно неразборчиво. То у нее достаточно четко она поставлена. Ее даже приятнее слушать, чем вторую даму. Да. Вот та, которая интервьюер, она, мне кажется, непонятнее задает вопросы для меня, чем эта, которая отвечает. Extreme calorie restriction for 4 months with one cheeseburger. That she felt so guilty about. Yes, I have to open the windows and let out the air. So yeah. So in your journal, a year later, Thanksgiving Day, I'm now 175 pounds. I've lost my resolve to try to find a way to carry on with that. So sad. It makes me so sad. Makes me so sad to hear that. But you did live to fight another day. Yes. And you continued to prevail in a daytime talk show. Yes. Yes. I remember conversations on the Today Show about, that Oprah Winfrey in Chicago, as if you would have left daytime to come to, because you were. Well, I think it certainly did not affect my ability to connect to people. It did not affect my ability to be compassionate or empathize. It didn't affect any of that. It actually helped. To the contrary. They were absolutely relatable. Yes. Your vulnerability. Yeah. Well, I think the thing that actually opened the door to me being able to be so completely and fully comfortable with being myself was early on, before we were a syndicated show. We had Cheryl Teagues and I think Christy Brinkley and Beverly Johnson, a lot of different models on, and they were all on talking about, as models do, they were talking about, my cellulite, or talking about their thighs. And I said, ladies, I can tell you a couple things about thighs. And that's when I told them the story of being on the Atkins diet and being so, overwhelmed. Do you know anything about Atkins diet? No. No, nothing? Interesting. This is the first time I hear such a diet. Atkins. Okay. No, not about diets. That I had taken every single thing that was carbohydrate out of my house. And this is when I was living in Baltimore. And this is when we still had freezers, and there would be ice on the, you had to defrost your refrigerator. Okay. There was a time, when people defrosted their refrigerators. And so I had a pack of hot dog buns in the back of that freezer that had all crusted over with the ice in them. And I remember thawing them out in the oven and found some syrup in the back of the cabinet and pouring the syrup over the hot dog buns and eating it, because I was just like, I need some carbohydrates. And so that story
that story that I told on AM Chicago in the early days, the audience was going, yes, yes, me too, me That's too. all they remembered. Yes, yes, me too, me too, me too. And so sharing the struggle, actually, all these years has made it a lot easier. Don't you think? Okay, One, two, were all of the mock. let's make a short pause. Wait. Mhm. Okay, come back to her biography. It was. It was perhaps strange that Oprah had become so interested in controlling her life. She had started in talk shows because she was so out of control. Her first job were as a news critic for small radio and TV station in the south of the US in the early 1970s. In those days, it was quite unusual for Americans to see a black woman reading the TV news, and in 1976, she was offered a job with a much bigger TV station in the city of Baltimore. Everyone thought she looked great on TV, but she didn't have the right character to be a good journalist. She always became too involved in the stories. When stories were set, she sometimes started to cry. When the stories were happy, she was clearly happy too. This is crazy, her boss said. We have to find this woman another job. At the time, the TV station wanted to introduce morning talk shows. This would give the people of Baltimore a chance to appear on TV and discuss their opinions. The shows was called People Are Talking, as Oprah clearly understood people so well. Perhaps she would be the right person to present this program. It could be a much better use of her skills than reading the news. Many TV inter- interviewers prepare questions before an interviewers and then don't really listen to the answer of their Guests. guest during the show. But Oprah was very different. She was always interested in what people said. She had real conversation with the people that she interviewed. Soon her bosses in Baltimore realized that Oprah was a star. Oprah's show was so successful that after a few years, TV bosses in other parts of the country started to notice her. In 1983, a big TV station in Chicago asked her to present their morning talk show. AM Chicago, they offered her a 4 year contract and said that they would pay her um, 2,000 200,000. $200 a year. It was No, look. 200 тысяч. То есть нам нужно сказать 200 и отдельно тысяч. 200,000. 200,000 dollars a year. It was a lot of money, but Oprah was worried about moving to Chicago. She didn't need to be because when she arrived there, the intermittently felt at home. Just walking down the street, I knew I belonged there, they said. Okay, the first one, newsreader.
newsreader. And the second one, immediately. Newsreader на 44-й страничке. Это тот, кто читает новости, рассказывает новости. И на 45-й immediately это внезапно, в то же время, тотчас. Immediately. Вы прочитали это слово как intermediately, а нужно immediately. Immediately. То есть с чего у нее такой хороший спич? Она работала на радио и телевидении, и она обязана просто иметь хороший... Разборчивый, получается, чтобы все понимали. Да. Как это, дикция, это было слово. Она обязана иметь хорошую дикцию, поставленную речь для того, чтобы это все вести. Вот из чего происходит ее хорошее произношение, понятное произношение. Окей. Кстати, еще такой момент, что тут важно, что все интервьюеры обычно готовят вопросы заранее, и их задача задать вопросы, желательно все, вот, и таким образом провести шоу. А в чем ее особенность была на ее собственном шоу? Вы поняли по поводу вопросов? Это сказано в абзаце. Many TV interviewers prepare questions before an interview and then don't really listen to the answers of their guests during the show. But Oprah was very different. She was always interested in what people said. She had real conversations with the people that she interviewed. Это значит, что... Она, получается, задавала вопросы, не давая при этом прочитать их другим людям. То есть вопрос-ответ тут сразу на месте, правильно я понимаю? Наоборот, другие интервьюеры, они требовали вопрос-ответ. Другие интервьюеры. А она на своем ТВ-шоу, она не готовила заранее вопросы. Ну да, я имею в виду, что вот она лично, они приходили, и они сразу же тут на съемках она задавала эти вопросы, не давала к ним подготовиться. Из-за чего на ее шоу очень часто можно заметить, что нет определенной какой-то последовательности, и сами гости, как и те, кто приходит в гости, они уже в потоке всей информации раскрываются и так чувствуют себя более уверенно с ней. Ну, конечно, не все люди. Вот, допустим, мы читали на 44-й страничке Харвей Маккей. Здесь было сказано о том, что она задавала ему конкретные вопросы, а он не удосужился не просто рассказывать о себе, представлять Да, но она еще и спрашивала, получается, об Да. Он еще и обнаглел и вводил вопросы на нее. То есть есть такие гости. Хорошо, читаем дальше. And the people of Chicago also felt that she belonged to them. Her talk show started in January 1984, and it was an intermediate hit. People loved her direct personal style of interviewing and within a few months. Her program was the most popular morning show in the city. Her boss at the TV station was very happy. Oprah hit Chicago like a basket of cold water. He said she just took over the town. Oprah was a star in one of the biggest cities in the US, but she now wanted to become a national star. Her opportunity came when she got a call from Steven Spielberg. Spielberg was one of the most important people in the Hollywood film industry. He had made several success films, including E8. He now wanted to make a film of a book by the Black American writer Alice Walker called it The Color Purple. Would you like to
play a part in the film, he asked her. Oprah couldn't refuse. The Color Purple was one of her favorite books, and she also knew that a part in a Hollywood film would make her famous around the world. But she was so busy with AM Chicago that she had no time to do any other work. Oprah wanted to be in the film so much that she was ready to leave her job with the TV station. But her business manager, Jeffrey Jacobs, had other ideas. Uh, we can work this out, he told her. The TV station will have to give you a break from the show. Oprah's bosses weren't very happy about the situation, but they didn't want to lose her, and they could also see that the film could bring bright a lot of public attention to her show. They agreed to give her a break of several weeks so she could work on the color purple. Oprah was very grateful to the TV station, but the experience also helped her to see that there were a few problems with her present contract. If she really wanted to become a star, she needed more control over her life. But how could she get this? Мгм. Снова обращаем внимание на слово вверху immediate. До этого у нас было слово immediately. Что оно значило? Внезапно? Отлично. И сейчас встречается его маленькая частичка immediate. Immediately — это наречие, отвечающее на вопрос «как?» внезапно. Immediate — это от этого же слова прилагательное. Внезапный прорыв. Immediate hit. Immediate. Почему-то вы добавляете лишнюю букву в этом слове. И даже не одну. Вы говорите intermediate. Просто intermediate — это уровень языка. Что-то пошло не так. Есть там pre-intermediate, есть intermediate level. Вот это про уровень языка. А immediate — это совершенно другое слово. Внезапный прорыв. И второе слово — это bring. Bring — это приносить. Приносить. Не brine там, или еще какие-то варианты. Bring. Вы должны знать это слово из неправильных глаголов. Кстати, помните 3 формы? Bring, brought. Совершенно верно, да? Приносить. Bring, brought, brought. Отлично. Хорошо. Прочтем дальше. Jeffrey Jacobs realized that if Oprah wanted to control her life, she first needed to get control of her program. At the time, it was only broadcast in the Chicago area, but he thought that it should be possible to broadcast it right across the country. He knew that when the Control Purple arrived in the cinemas, Oprah was going to become an international star. Lots of people outside Chicago would want to see her show. Oprah decided to negotiate with the TV station. First, she made them change of the name of the program to the Oprah Winfrey Show. Then she asked for a share of the money from sales of her show to other TV stations. It was a great business decision. When The Color Purple came out, the film was a big success and everybody admired Oprah's performance. As a result, they all wanted to watch her TV show too. 100
38 TV stations across the US bought the Oprah Winfrey show, and suddenly her earnings jumped from 2000 Рано. 200 тысяч. Сначала 200, потом 1000. to $100,000 Хорошо. А теперь 1000. Хорошо. a year to $30 million a year. Хорошо. У меня Oprah, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас читаете, да, без перевода. Сейчас не обращаем внимания на слова, которые я выделила. мгм. Вы читаете без перевода текст. Сколько процентов из того, что вы читаете, вы тут же понимаете, о чем речь? На самом деле по-разному. Допустим, вот этот был абзац как-то посложнее, чем предыдущий. Окей, хорошо. Ну, а так где-то половинку плюс-минус понимаю. 50%. Просто мне Ну, кажется, плюс-минус, что- там, скорее минус. Окей, хорошо. Тогда обсудим кое-что. То есть Мгм. Опре предложили в фильме роль, верно? Да. Фильм назывался Color Purple. Мгм. Почему Опра не могла согласиться сразу же? В чем была проблема? Ведь роль ей А, подходила 100%. Она точно знала, что это ее. Но она любила, получается, я так поняла, что она любила этого писателя, ну, это же, получается, фильм по писателю, она любила этого писателя, он писал, это была, по-моему, «Черная женщина», если я правильно поняла. И Это была ее любимая книга, да. книга, да, это и была любимая женщина, любимая книга. Я имела в виду именно это. Вот. И получается, тут есть такое предложение. Сейчас, где-то я видела его. Ну да, вот это то, что это была ее любимая книга, и она также знала, что часть в голливудском фильме будет сделать ее более знаменитой на весь мир. Part в данном случае это не часть. Подумайте, что это может быть. Эм, Ей же не предлагают часть фильма, ей предлагают какую-то Роль. роль. Да. В данном случае part это не значит часть. Ну, вообще, да, это Ага, слово часть. Но в данном контексте это значит роль ага, в голливудском фильме. Да, фильме. она точно И знала, что она будет знаменитой. в этом. Но она была очень занята с AM Чикаго. Это вот, я так понимаю, она была занята в этом ТВ Да, проекте. и радиошоу, и поэтому она не могла сразу согласиться. Отлично, да, действительно так. Почему в конечном итоге она согласилась? На чем было это все основано? М, Потому что ее бизнес-менеджер, это Джеки Джексон, предложил ей, получается, Да, а, the TV station will have to give you break from the show. Получается, TV-станция может дать тебе перерыв да, совершенно для верно. шоу. А вот почему они решили дать ей перерыв? Это правда, толчком стал именно менеджер. Почему он так решил? Он просто сильно жалился над ней и решил, ну попробуй-ка, или здесь чуть-чуть другие моменты сработали. Я так понимаю, что Офра хотела уходить с ТВ-станции, поэтому он предложил сделать ей перерыв для того, чтобы она снялась в шоу, чтобы потом она вернулась. Нет, она не хотела Нет. уйти. Нет, нет, не из-за этого. Наоборот, она очень любила эту станцию, и она
Она готова была Но все. он не хотел ее потерять. Да, он не хотел ее потерять. И сработал еще момент того, что Вот это фильм could bring a lot of public attention to her show. Да, совершенно правильно. Они умом понимали, что есть потенциал огромный в этом фильме и в ее роли, и что если она сыграет все-таки роль, то и проект у их будет намного лучше, и он станет более знаменитый. Мгм. Из-за этого они позволили Опре участвовать, сделали паузу в их проекте и так далее. Теперь возвращаемся к двум словам. Первое слово broadcast на 7 страничке, и второе слово negotiate with. Сейчас, одну минуту, мне надо подключить компьютер. Мгм, мгм. Первое слово broadcast. Если подбирать синонимы, а не сразу переводить слово, то broadcast – это то же самое, что perform. Это то же самое, что present. Мгм. Broadcast. Только broadcast касается именно всяких телевизионных и коммуникационных программ, всяких шоу, радио, телевидение, вот это все. Это касается Мгм. именно слова broadcast. Но суть одна. Present, Мгм. perform. Вот это одно. Второе слово. Мгм. Oprah decided to negotiate with the TV station. Что такое negotiate with? Самое важное, это запомнить, что with – это неразрывная частичка со словом negotiate. То есть, если мы Мгм. говорим negotiate, мы сразу используем автоматически и with. По контексту вы могли бы догадаться, что такое negotiate with? Но Офра решает что-то с Раньше. TV-станции. Да. Но это не значит догадаться, это просто по стилю слова. Просто потом раскрывается, просто потом описывается, что она начинает первое, второе, третье изменение в ее контракте. Мгм. Потому что она поняла после участия в своей роли, она поняла, что ее контракт, заключенный с проектом, его немножко нужно поменять Мгм. с ее стороны, с ее подачи, чтобы улучшить сам проект, саму программу. Итак, что же в этом контексте может быть negotiating? М, Если только... Пересмотреть, О, да, нет, совершенно верно. переписать. Переписать, пересмотреть, переделать что-то, Мгм. доработать. Вот это Мгм. negotiate. То есть что мы только что сделали? Мы из контекста выудили информацию для того, чтобы понять само слово. 90% слов мы должны научиться так выуживать, потому что нам всегда будут попадаться сложные слова. И нам нужно Мгм. учиться с ними совладать, когда у нас нет возможности открыть телефон, посмотреть перевод, когда нет интернета, когда нет словаря, нет ничего. Это лучшее, что может нам помочь освоить ту или иную фразу. Хорошо. Мгм. На сегодня мы закончили с Опрой. На следующем занятии мы уже до конца прочитаем ее биографию. И, как мы договаривались, я отправляю вам биографию Аниты. Это последняя биография в Мгм. этой книге. В аудиоформате у вас будет и книга распечатанная, и аудиоформат для удобства, чтобы Мгм. у вас не... Хорошо. Анита не такой известный человек, вот и такая персона. Мгм. Тоже есть что-то в ней, что-то есть интересное. Теперь давайте договоримся по поводу, кстати, как будет слово
Договор. М, На прошлом занятии Да. было это слово. А, Договор. Я помню, мы обсуждали подпись sign. Да, сегодня мы четко проговорили это слово, читали чудесно. В чате отправила вам это слово. Договор. Делал. Deal. Мгм. Давайте договоримся о встрече во вторник. Мгм. Андрей хочет вам во вторник предложить встретиться на 12. Мгм. Не знаю, насколько это потом удобно. Если встретиться он с вами на 12, то у нас немного вариантов. Мы можем Мгм. встретиться на 10, Мгм. либо на 10:30, либо уже после 12. Давайте до, потому что это мой единственный выходной, получается, до отъезда. Мгм. Поэтому хотелось бы как-то все скомпактовать. На 10, в принципе, удобно будет. Вам Мгм. удобно будет? Да, На да. 10 или на 10:30? Там уже без разницы. Пока Ну, что у меня выходной. Там просто тоже все зависит от того, успею ли я завтра все сделать. мгм. Вот. И там еще вот такая проблема. Я просто завтра еду на Соломинку. Мгм. Мне там нужно сделать работу. И вот главное, чтобы я завтра успела сделать эту работу. Мгм. Просто если я не успеваю, то тогда у меня и вторник, получается, будет занят. И вот в чем проблема. Мгм. М, Я Хорошо. кровь из ногу постараюсь. А в понедельник вы сколько освобождаетесь? А в понедельник я, по идее, до 16:30. Дальше мне там делать нечего. Ну, плюс пока я добираться от центра к нам, это сколько, ну, может, час. Мгм. Ну, где-то в 16 я закончу, плюс-минус. Плюс добраться от центра на Оболонь. Где-то час. Мгм. Где-то 17-17:30. Мгм. Окей. Хорошо. Ам, Окей. А если мы в понедельник на 18 поставим? В принципе, нормально. Я думаю, я точно буду уже дома. Мгм. Хорошо, давайте предварительно на понедельник 18, Мгм, чтобы наверняка. Ну, если что-то там будете себя чувствовать как-то не это самое, неудобно и так далее, то на всякий случай вторник. Окей? мгм. Хорошо. Ага. Окей, thank you. Goodbye. Да, See you thank you. tomorrow. Goodbye. Yeah. Yeah.